This is not to deny the fact that things are not as good as we would want. Please, let's make it very, very clear. Things are not good as we would want, even for ourselves. Labda wa Kenya wajipe muda gani wa kuumia? Wacha niwaambie kwamba shida hii tulikuwa tumeiona tangu 2014, sio saa hii. Mimi mwenyewe kama mwanaekonomia nilikuwa nimeiona. Kwa hiyo nafikiri tukijipatia mwaka mwingine mmoja. First of all, congratulations on your appointment. Government spokesman, we are here with Sauti TV, SPM Buzz, Fedi Kenya, L Media, currently representing the digital media. Yesterday, the President issued a State of the Nation address to the country, and I think Parliament is yet to debate on that. We have seen on the court of public opinion, social media pale, and I know you're a very staunch follower of social media. There have been different reactions. Watu wanaona ni kwamba these are like PR stunts. I don't know, as government spokesman, what is the true picture? Was the President trying to sugarcoat the situation in the country, or that is the true picture? Okay, thank you very much. This is for the first presidential State of the Nation address, the 10th in the country, because the first one was 2013. So the last 9 were given by the outgone president of immediate past President Uhuru Kenyatta, and basically is to address issues to do with security, national values, and international relations and commitments. Those are the 3 areas. It's under Article 135 of the Constitution. So he was actually fulfilling his obligations as president, where you address a joint sitting of Parliament. Now, yes, when we inherited this government, we were really in dire straits. We were on the rocks, the edge of the economic precipice. So what President William Ruto did yesterday was actually an exposition of public policy towards what his administration has been able to do for the last 1 year. This is not to deny the fact that things are not as good as we would want. Please, let's make it very clear. Things are not good as we would want, even for ourselves. We empathize and sympathize with Kenyans, because when the cost of living is going high, really it is affecting even us. It may affect a common mwananchi more than maybe Issac Mwaura, but it doesn't mean we cannot feel the heat. However, there is a difference between the sphere of concern, or the circle of concern, where we are all concerned about issues, and also the circle of influence. So what this government is doing is to do with what it can be able to do. For example, trying to reduce the cost of unga. It may not be the 100, but at least it has come from 250 to as low as 150 or 145 there, depending. And that's commendable. For example, the dollar is skyrocketing, and it's affecting all of us. But at least to reduce the need for dollar by government, there is a government-to-government agreement, so that then about $500 million, or over 60 billion, government does not need to use every month to import oil or whatever, petrol, whatever, all those kind of things, so that then you are able to get it a little bit cheaper. Of course, that interference that intervention, sorry, I beg your pardon, is countermanded by the increasing loss of value of the shilling. Why? Because for about 6 years, we had an artificial value of the shilling. But at least it's something that is happening. If you hear about a gentleman there from Kuria, ambaye anasema shamba lake lina metameta, kwa sababu ya fertilizer, he is happy. When you hear a lady from Bungoma, Alice Nato, saying at least ile fertilizer ya 3,500 imefanya ameongeza mahindi, inamaanisha yako na pesa kwa mfuko. Ijafikia pengine kila mtu, lakini with time tunafanya kile unaweza. Pole pole tutafikia pale. Kwa hivyo I really think it is very commendable. Na watu wasikue cynical. Don't just be cynical there. Chukua advantage of what the government is doing. Now next week on Thursday, I will be issuing my first press statement. Kwa sababu serikali has done a lot, but many people don't know. So tutakuwa tukiangalia nini ambacho kitasaidia mwananchi wa kawaida, ili tuweze kusaidiana kwa mambo kama hayo. Mambo ni magumu ndio,
lakini serikali inajaribu, tukijua tunajiwezesha. Yes. You mentioned about the previous regime. Is the problem, like people say, the public opinion, is that maybe the government and the presidency is clueless on what they are doing? Because we are seeing Tanzania has announced that they are going to reduce cost of fuel. That is not the case in Kenya. Is it that we don't have the right people to do the job, either around the president, or what is the scenario? You know, the Tanzanians have got their own different taxation regime. They have a way in which they calibrate their pricing, and it is actually the hope and wish of this administration to reduce the cost of fuel. And measures have been taken, as I said earlier, about buying shilling to shilling, using Kenya shillings to buy. That is really commendable. So there will be other measures. No, we can look at the Tanzanian situation and look at the Kenyan situation. Is there some lesson to learn? Because we live in a global society. But I can tell you for sure, even if you look at the inflation, it was supposed to be higher than the way it is. It was supposed to be 6.9%, but it is actually 6.7, 6.8. And that marginal change makes a difference somewhere. So I think I would want to ask Kenyans to be more patient. We know, as the administration, we know what we are doing. I can tell you for sure. It's just that, if you look at, for example, the debt scenario, Kenya's debt was higher than that of Tanzania. Most of the money that we are collecting is going to pay debt. I can tell you. Difficulty of issues of liquidity. Kwa wale ambao mnaelewa. Yani tulikopa sana kiasi cha kwamba tukichukua pesa ya ushuru leo tunaenda kulipa madeni. Sasa ni ngumu kidogo, lakini serikali itajaribu na itaendelea kujaribu. Wale wanasema ati kwamba serikali haijui, hapana. Wakati mwingine tunajaribu hii mbinu, pengine haingiani vile tunataka, lakini tunaendelea kujikakamua ili to make sure kwamba Wakenya wamepata bei nafuu ya mafuta na bidhaa zingine. Even giving the benefit of doubt, labda Wakenya wajipe muda gani wa kuumia? Wacha niwaambie kwamba shida hii tulikuwa tumeiona tangu 2014, sio saa hii. Mimi mwenyewe kama mwanaekonomia nilikuwa nimeiona. Kwa hiyo nafikiri tukijipatia mwaka mwingine mmoja hivi mambo yatakuwa yameanza kubadilika. Kwa mfano kama kuna madeni ambayo tunataka by next year 2024 tumeretire hiyo madeni, ndio tuenda pesa kidogo hapa hivi. Pia tunaamini kwamba kwa mfano kama kule ni Marekani, hizo dola vile inauzwa na 5% rate itapunguka, ndio shilingi yache kukua inapoteza thamani yake. Kwa hivyo sio muda mrefu, lakini tujikaze kidogo, kwa sababu tunajaribu kutoka kwa shimo. Ndio kijaribu kutoka kwa shimo, saa nyingine unatoka, unateleza, unarudi kidogo, lakini mwisho unajikakamua mpaka unatoka nje. Kwa hivyo maybe in the next 1 year or so, I'm sure by 2024 hapo mwisho hii kutakuwa mambo ni mazuri. Lakini sasa hii mambo ni magumu kidogo. Na hiyo ni kweli. Ni magumu hata kwa serikali, lakini tunajikakamua kwa sababu mwanaume ni kujikaza. So tukiwa president akiwa campaign, he said that there will never be a day that kutakuwa na ongezeko la ushuru. But we have seen that every time ushuru inaongezwa kwa petroleum products, kwa hali yote tu ya economy. What do you say about it? My friend, I don't very sure whether the president said that during the campaign. Said that. Yeah, I need to verify that. But wakati mambo yanakuwa magumu, president kile anajaribu kuavoid ni kuendelea kukopa kule nje. Sababu ukikopa na dola, utalipa na dola. Dola ikipanda bei, utalipa na pesa nyingi za Kenya. Kwa hiyo tujaribu tujikakazwe pale, tunaongeza kidogo hapa pale, sio hadi kwa sababu ya kuumiza, kwa sababu kama karibu pesa zote tunayokota zinaenda kulipa madeni, lazima tutafute njia zingine za kuendelesha mahitaji ya Wakenya, kuwatengenezea barabara, hospitali na kadhalika. Inaweza kaumiza, na kweli inatumiza sisi, lakini ni vizuri kuliko kwenda kukopa kule nje. Sababu hiyo mikopo haijasaidia vile tulikuwa tunafikiri tunaweza kwa haraka. Hata kama tutakuwa na hizo resources zinaweza kukaa muda mrefu. Kwa hivyo Wakenya jameni, sio kuumiza Mkenya. Ni kwa sababu tunataka to make sure kwamba tunajisimamia sisi wenyewe. Na unajua kulipa ushuru ni kujitosheleza. Mheshimiwa, my name is Chief Okuzo from Plug TV, and recently we saw the Member of Parliament for Mwingi West complaining that despite them being part of the team that are making policies in this nation, once they pass a bill, or rather once they table a bill, this bill normally
inapelekwa pale State House inazimwa. Sasa inakuwa ni kama kuna predicament kubwa sana. They can't work without being interfered with the State House. What can you say about that? Sidhani naweza kukubaliana na yeye kwa sababu kuna bills nyingi ambazo unakuwa ukitable katika bunge. Kuna bills nyingi ambazo unakuwa ukitable katika bunge, lakini sio zote zinafikianga rais. Kwa mfano kama mimi nilikuwa na bills 9 katika bunge la Seneti, na sio zote zilifikia rais. Kwa hivyo hakuna kungandamiza. Kile kiko bunge la kitaifa ni sasa kuna mabunge mawili, kuna nyumba mbili za bunge, na Seneti na bunge la kitaifa. Inachukua muda mrefu. Hata ukiweka bill leo, tuseme ni February wakati mwaka unaanza, unaweza kupata hata December bado haijafikia. Na hiyo bill hata kama mwaka utaisha, mwaka huo mwingine bado unaweza introduce kwa sababu haikufi kama kitambo. Kitambo ilikuwa ukimaliza mwaka mmoja unaanza tena, lakini sasa hivi miaka 5 unaweza kuendelea kufanya hiyo bill hata petitions. Kwa hivyo sidhani ni kweli serikali inapasisha sheria nyingi. Kwa mfano kama juzi kumepitishwa sheria 4 za afya ambazo zitasaidia Wakenya. Marekebisho ya NSSF pia nilikuwa na kamati ya bunge Mombasa wiki iliyopita. Kwa hivyo mbunge wa Mwingi sijui kama yeye ni muhula wa kwanza ama ni wa pili, lakini huchukua muda sana kupitisha sheria. Kuna sheria kwa mfano nilikuwa najaribu kupitisha ya watu walemavu. Ilikawia sana, lakini si ati kwa sababu na hata ilikuwa imepitishwa na cabinet 2018, sasa imekuwa introduced tena 2021. Kwa hiyo 2022. Kwa hiyo jameni, isikuwe ni kama kwamba tunalimbikizia lawama State House. State House kazi ya ikulu ni kuweka sahihi wakati rais mswada umepitishwa na bunge, basi kama ako na ene tofauti anarudisha memorandum, na hiyo memorandum ya president inapitishwa na watu 2/3 ya bunge, ambao ni ngumu sana. Lakini hatujaona memorandum ikirudishwa. Sidhani mbunge anaweza kusema kwamba bili yake ilirudishwa wakati ule. Hakuna kugandamizwa kwa bunge kwa sheria yote. Ni vizuri watu waelewe, wale ambao wameingia bunge hivi karibuni, vile ambavyo sheria upasishwa. Mimi kama Issac Mwaura kwa mfano nilikuwa nimesifiwa sana kama one of the best legislators kwa sababu ya kupitisha sheria nyingi na legislative proposals. Kwa hivyo inachukua muda sengine kuelewa, na sasa wabunge ni wengi, zaidi ya wabunge 416, kila mtu ana mapendekezo yao. Kwa hivyo hiyo ndio sababu, lakini sio ikulu na wala sio rais na wala sio serikali. Na serikali inaweza kachukua bili yako kwa mfano ikiona kwamba ni nzuri, iadapt, alafu mnafanya sponsorship. Hiyo imetendeka kwa muda. Lakini sidhani ni bill gani hiyo yeye mwenyewe alikuwa analalamikia, lakini ningependa kupinga kwamba huo sio msimamo wa serikali. Mheshimiwa Mwaura, kuteula kwako kama msemaji wa serikali, labda kumekuja kutoa suluhu kwa mambo fulani. Siku 2 zilizopita tumeona mawaziri wawili wameweza kuzuru JKIA na wakatoa statements tofauti. Serikali mbona haisemi kwa mdomo mmoja, na labda kuteuliwa kwako na afisi yako kuhamishwa kutoka Wizara ya Mawasiliano ICT hadi the presidency, labda was it part of kuleta ile suluhisho kwa mawaziri, watu wanaita ni kama kuropokwa, huyu anasema haya, huyu anasema haya. Vile guzia mambo ambayo yanaendelea katika uwanja wa JKIA ambaye watu wanaita ni ngeta ya hadharani, watu wanaibiwa bidhaa zao. Asante sana. Mwanzo wacha niseme kwamba msemaji wa serikali ni mmoja, na kwa sasa hivi ni 5 ambaye ni Issac Mwaura daktari. Na ndiposa afisi yangu imetolewa katika Wizara ya Mawasiliano mpaka ofisi ya rais. Kwa hivyo mawaziri wote, makatibu wakuu na wengine wote, muhimu ni kwamba tunajadiliana na tunatoa mtu mmoja kulingana na vile ambavyo mambo yanafaa kuwa. Wajua siku hizi, kitambo ilikuwa unasikiza gazeti, unasikiza redio, unasoma gazeti, unasikiza redio, unaangalia runinga. Lakini sasa hivi kila mtu ana media kake kadogo, hiyo Facebook page, hiyo Twitter account. Ukitweet hivyo basi watu wote wanaona. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba kabla ya jambo lolote kutendeka, serikali ina msimamo wake. Na msimamo wa serikali ni ambao unatolewa aidha na rais mwenyewe ama makamu wa rais ama waziri mkuu au mkubwa wa utumishi wa umma na msemaji wa serikali. Msemaji wa ikulu kazi yake ni kuzungumza mambo ya ikulu na ratiba na mipango ya rais mwenyewe ya kibinafsi. Lakini serikali kwa ujumla, mimi ndiye msemaji wa serikali. Kwa hiyo
tutaendelea kuwasiliana kuhakikisha kwamba tunaunganisha, ndiposa wale ambao wanashughulikia mambo ya mawasiliano katika ofisi mbalimbali za serikali wajue kwamba kuna National Government Communication Center ambayo mimi ndiye ninaiongoza. Mheshimiwa, tunajua wewe ni mmoja wa leaders wa Mount Kenya na tumekuwa tukiona mvurutano wa kingpin. Mimi ndio kingpin, wewe ndio kingpin, ule ndiye anafaa. Utazungumziaje kama one of the leaders wa Mount Kenya? Mambo ya Mount Kenya, sasa mimi siwezi kuzungumzia mambo ya siasa. Nafikiri hapo utanisamehe kwa sababu hiyo ni siasa sasa. Hiyo sio serikali. Mambo ya JKIA, kweli kuna hiyo sheria, si ati kwamba watu waliamka mara moja wakaanza kusema kwamba hiyo shilingi $500 ulipe ushuru zaidi, lakini kama vile ambavyo nimesema hapo awali, tumezungumza na KRA Commissioner General na pia kamati za mwenyekiti wa kamati ya bunge, tunaweza kureview hiyo sheria kwa sababu ni ya Afrika Mashariki ili tuweze kuongeza mpaka 10,000. Lakini ukinunua vitu bidhaa ndogo ndogo hizi ni za kutumia nyumbani, sidhani watu wanakuja kuuza. Ukiona kamera moja, laptop za kutumia, na pengine hata ukienda nchi zingine hurudishiwi hiyo kodi. Kwa hiyo lakini haya maneno wacha tuyazungumzie kwa umoja kama serikali. Nafikiri hilo jambo limeshapata suluhu kwa sababu nimekuwa leo asubuhi JKIA, nimetoka Namibia na sikuwa na bugudha yote, hakukuwa na foleni. La mwisho naomba tu, kumekuwa na hili swala la registrations of Wakenya ambao wamezaliwa nje. Tuliona kulikuwa na gazette notice, waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alitoa gazette notice kusema increase zile fees. Vile vile PS wa diaspora akasema it was an error. Kumaanisha mambo yanaendelea vipi serikali? Error inachapishwa kwenye gazette notice jamani. Tutatoa taarifa kabambe hivi karibuni kuhusu hizo kodi ama haya malipo hivi karibuni. Kwa sasa tuachie hapa. Asante sana.